కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రణాళిక దాని నేపథ్యం గురించి మరి విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆవిర్భావం మార్క్సిజం భావజాలం గురించి తెలకపల్లి రవి గారు రాసినటువంటి ఈ పాటను మీకు పాడి వినిపిస్తాను. ఈ పాట పూర్తిగా సైద్ధాంతిక పరమైనటువంటి అంశాలతో కూడుకున్న సాహిత్యం ఇందులో ఉందని చెప్పేసి మనవి చేస్తూ దయచేసి మిత్రులు సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, ప్రపంచమే పరిణామశీలము అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, ప్రపంచమే పరిణామశీలము అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం. యూరప్ ఖండపు పారిశ్రామిక ప్రగతి శక్తి ప్రభవించిన వేళ, యూరప్ ఖండపు పారిశ్రామిక ప్రగతి శక్తి ప్రభవించిన వేళ, భావవాద తత్వశాస్త్ర చర్చలు పశ్చిమాద్రి ప్రసరించిన వేళ, భావవాద తత్వశాస్త్ర చర్చలు పశ్చిమాద్రి ప్రసరించిన వేళ, శ్రామిక విప్లవ వేద వైద్యుడై, శ్రామిక విప్లవ వేద వైద్యుడై మార్క్సు జనించిన ఆ శుభవేళ, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, ప్రపంచమే పరిణామశీలము అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం. అన్నా నాగేశ్వరరావు అన్న చెవులు మోగుతుందన్న, ఆపుతాగా అనుకున్నాను. యూరప్ ఖండపు పారిశ్రామిక ప్రగతి శక్తి ప్రభవించిన వేళ, భావవాద తత్వశాస్త్ర చర్చలు పశ్చిమాద్రి ప్రసరించిన వేళ, శ్రామిక విప్లవ వేద వైద్యుడై, శ్రామిక విప్లవ వేద వైద్యుడై మార్క్సు జనించిన ఆ శుభవేళ, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, సమతా సూత్ర విధాన సంపద శ్రామిక విప్లవ వేద సంహిత, సమతా సూత్ర విధాన సంపద శ్రామిక విప్లవ వేద సంహిత, మార్క్సిజాన్ని పరిపుష్టం చేసి మానవ జాతికి అంకితమిచ్చిన, మార్క్సిజాన్ని పరిపుష్టం చేసి మానవ జాతికి అంకితమిచ్చిన మహాజ్ఞాని ఎంగిల్సు దక్షిత, మహాజ్ఞాని ఎంగిల్సు దక్షిత, మహామహుని గతి తార్కిక శక్తి, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, ప్రపంచమే పరిణామశీలము అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం, చారిత్రక నియమం అది ప్రకృతి పరిణామం, ప్రపంచ పాలక వర్గ నియంత్రణ ప్రచండ యుద్ధాలకు అది ప్రేరణ,
ప్రపంచ పాలక వర్గ నియంత్రణ, ప్రచండ యుద్ధాలకు అది ప్రేరణ. అది సృష్టించిన ఆకలి హోమం, రష్యా జారుల కెమ్లిన్ పతనం. అది సృష్టించిన ఆకలి హోమం, రష్యా జారుల కెమ్లిన్ పతనం. లెనిన్ మహాశయ దీర్ఘదర్శనం, లెనిన్ మహాశయ దీర్ఘదర్శనం. సోషలిస్టు రష్యా అవతరణం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. ప్రపంచమే పరిణామశీలము, అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. సామ్రాజ్యకూట దుష్ట ప్రయోగం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కారణం. సామ్రాజ్యకూట దుష్ట ప్రయోగం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కారణం. జోసెఫ్ స్టాలిన్ సమర కౌశలం, దుష్ట చతుష్టయ కుట్రలు భగ్నం. జోసెఫ్ స్టాలిన్ సమర కౌశలం, దుష్ట చతుష్టయ కుట్రలు భగ్నం. నాజీ హిట్లర్ మరణ శాసనం, నాజీ హిట్లర్ మరణ శాసనం. ప్రపంచ శాంతికి అది శుభోదయం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. 10,000 మైళ్ళ లాంగ్ మార్చింగ్, ప్రజాయుద్ధ తంత్రం హై జంపింగ్. 10,000 మైళ్ళ లాంగ్ మార్చింగ్, ప్రజాయుద్ధ తంత్రం హై జంపింగ్. ఫ్యాసిజాన్ని నిర్మూలన చేసి యుద్ధ ప్రభువులకు గోరిల్ గట్టి. ఫ్యాసిజాన్ని నిర్మూలన చేసి యుద్ధ ప్రభువులకు గోరిల్ గట్టి. జనతంత్రానికి బాటలు వేసిన, జనతంత్రానికి బాటలు వేసిన మహామనిషి మా ఓరణ తంత్రం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. ప్రపంచమే పరిణామశీలము, అది భౌతిక ధర్మానువర్తనం. చారిత్రక నియమం, అది ప్రకృతి పరిణామం. అది ప్రకృతి పరిణామం. అది ప్రకృతి పరిణామం. తెలకపల్లి రవి. సభకు నమస్కారం. ఎర్రజెండ ఎత్తటం అంటే తన ఎత్తుకుని బ్రతకడమే అనేటటువంటి దృక్పథంతో పనిచేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజారాష్ట్రమని నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఓ గీతం. ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తన ఎత్తుకు బతకడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తన ఎత్తుకు బతకడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎంచుకున్నావంటే బానిస సంఖ్యలను తెంచడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎంచుకున్నావంటే బానిస సంఖ్యలను పెంచడమేరా. చదివి చూడు మన భారతదేశం గత చరితము. నిరుపేదకు భూమిని పంచింది ఎర్ర జెండని. తెలుసుకుంటే నీ తనువు అరుణ పతాకమవుతుంది. ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తన ఎత్తుకు బతకడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎంచుకున్నావంటే బానిస సంఖ్యలను పెంచడమేరా. అంటరాని కులాలని వెనుకబడిన జాతులని బానిసలను చేసుకొని దొరలు రాజ్యమేలుతుంటే అంటరాని కులాలని వెనుకబడిన జాతులని బానిసలను చేసుకొని దొరలు రాజ్యమేలుతుంటే రాజ్యమేలుతుంటే జీవిత శక్తి
కిరణమై ఉదయించే. తిరుగుబాటు పీడితుల రాత మార్చుతుందని, తిరుగుబాటు పీడితుల రాత మార్చుతుందని, భూమి పోరు పుట్టించి నడుపుతున్న కమ్యూనిస్టు ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తల ఎత్తుకు బతకడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎంచుకున్నావంటే బానిస సంఖ్యలను తెంచడమేరా. త్యాగాలే స్ఫూర్తి అని యువతరమే భవితయని, త్యాగాలే స్ఫూర్తి అని యువతరమే భవితయని విద్యార్థులు ప్రశ్నించే విప్లవాగ్ని రగిలించి, విప్లవాగ్ని ప్రశ్నించే విప్లవాగ్ని రగిలించి, తరగతి గది నుండి మొదలు, తరగతి గది నుండి మొదలు సమాజాన్ని చదువుకొని సమసమాజ స్థాపనకై పునాది రాళ్ళెత్తమని అఖిలాంటి ఆలోచన, అఖిలాంటి ఆలోచన నరనరాన నింపుతూ తరతరాలు మేలు కొలిపి నింగిన రెపరెపలాడి ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తల ఎత్తుకు బతకడమేరా. ఎర్ర జెండ ఎంచుకున్నావంటే బానిస సంఖ్యలను తెంచడమేరా. చదివి చూడు మన భారతదేశం కథ చరితను, నిరుపేదకు భూమిని పంచింది ఎర్ర జెండని తెలుసుకుంటే నీతను అరుణ పతాకమవుతుంది. ఎర్ర జెండ ఎత్తడమంటే తమ్ముడా తల ఎత్తుకు బతకడమేరా, తల ఎత్తుక బతకడమేరా, తల ఎత్తుకు బతకడమేరా. కామ్రేడ్స్, మన సమావేశాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ఆల్రెడీ 10:45 అయింది టైము. కాబట్టి మళ్ళీ మనకు ఈరోజు రేపు 2 రోజులే కాబట్టి మధ్యలో లంచ్ తర్వాత మన రాష్ట్ర పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఉదయం సెషన్లో డి రాజా గారి ప్రారంభోపన్యాసము, ఆ తర్వాత మన రాష్ట్ర సమితి రాజకీయ రిపోర్టు ఉంటుంది. కూర్చోండి జామర్. కాబట్టి అందరూ కూడా సహకరించాలి, మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. కామ్రేడ్స్, ఈ సమావేశానికి మన రాష్ట్ర పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యుడు కామ్రేడ్ డి జగదీష్ గారు అధ్యక్షత వహించాలని కోరుతా ఉన్నాం. చెప్పండి, బాగా రాలేదు, అరేంజ్మెంట్స్ బాగా చేస్తారు. లేదా ఇంత బాగా అరేంజ్మెంట్స్ నేను జిల్లా సెక్రటరీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు జరిగేటివి కాదు. జగదీష్ బాగా చేశాడు, చెప్పండి తక్కువ వస్తాను. మన పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ డి రాజా గారు నిన్న సాయంత్రం 7 గంటలకి ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. ఆయన మీ అందరి తరఫున ఆహ్వానిస్తాము. అదేవిధంగా నిన్న జరిగిన మన సదస్సులో కూడా పాల్గొన్నారు మన పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ నారాయణ గారు. నిన్నటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు, ఆయన కూడా వేదికపై ఉన్నారు. అదేవిధంగా మన పార్టీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శులు కామ్రేడ్ ముప్పాడు నాగేశ్వరరావు గారు, కామ్రేడ్ సత్యనారాయణమూర్తి గారు, వారిద్దరు కూడా వేదికపైకి రావాలని కోరుతా ఉన్నారు. కామ్రేడ్స్, మన సమావేశ అజెండా ముందుగా సంతాప తీర్మానము, తర్వాత జాతీయ అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలపైన కామ్రేడ్ డి రాజా గారు ఆయన రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత మన రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపైన కార్యదర్శి నివేదిక, కార్యకలాపాల నివేదిక ప్రవేశపెట్టారు.
శాఖల మహాసభలు 6 కామ్రేడ్స్, సమావేశం గత ఆగస్టులో జరిగింది. గత సమావేశం అనంతరం మరణించినటువంటి ఏఐకేఎస్ జాతీయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ దొరై మాణిక్యం, పశ్చిమ బెంగాల్ సిపిఐ సీనియర్ నాయకులు కామ్రేడ్ చిత్తరంజన్ దస్తకర్, కృష్ణా జిల్లా సిపిఐ నాయకురాలు మహిళా సమైక్య నాయకురాలు కామ్రేడ్ చలసాని జయప్రద గారు, కృష్ణా జిల్లా సిపిఐ నాయకులు ఏఐటిసి జిల్లా అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ జర్బన్ నాగేశ్వరరావు, ప్రముఖ న్యాయవాది కర్నాటి రామ్మోహన్ రావు గారు, లఖింపూర్ ఖేరీ ఘటనలో మరణించినటువంటి రైతులు, జర్నలిస్టు తదితరులు మొత్తం 8 మందికి, ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు వరదల సందర్భంగా మృతి చెందినటువంటి వారికి, ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త యు రామచంద్రరావు గారు, ఆచార్య ఎస్పా, కామ్రేడ్ సూర్యచంద్ మణిపూర్, ఆచార్య ఎస్పాల్, సీనియర్ జర్నలిస్టు వినోద్ దువా, తమిళనాడులో హత్య గావించబడినటువంటి పార్టీ కార్యకర్త నదీషా కనింజివర్లన్, దక్షిణాఫ్రికా వర్ణ వివక్ష వ్యతిరేక ఉద్యమ నాయకుడు నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత డిస్మెంట్ టూటు, ఉమ్మడి రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కొణిజేటి రోసయ్య గారు, గానకోకిల భారతరత్న లతా మంగేష్కర్, ప్రముఖ కథక్ నాట్య కళాకారులు బిర్జు మహారాజ్, సీనియర్ కమ్యూనిస్టు రైతు నాయకులు కామ్రేడ్ నూతి లక్ష్మయ్య, కర్నూలు జిల్లా పార్టీ కార్యవర్గ సభ్యులు కామ్రేడ్ జి అయ్యప్ప గౌడ్, కృష్ణా జిల్లా అవనగడ్డ నియోజకవర్గ సిపిఐ నాయకులు కామ్రేడ్ గోరిపర్తి రామారావు, దక్షిణామూర్తి బాలకృష్ణ సీనియర్ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు చిత్తూరు జిల్లా, ఉపాధ్యాయ ఉద్యమ నేత ఏపీటీఎఫ్ మాజీ నాయకులు నూతలపాటి పరమేశ్వరరావు, కర్నూలు జిల్లా సిపిఐ నాయకులు వీరాస్వామి గారు, సినీ గేయ రచయిత శ్రీ శ్రీవేన్నెల సీతారామ శాస్త్రి, భారత హాకీ దిగ్గజం చరణ్జిత్ సింగ్, ప్రముఖ కవి రచయిత ఎండ్లూరి సుధాకర్, హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో మరణించినటువంటి త్రివేద దళాల అధిపతి బిపిన్ రావత్ మరియు అతని సహచరులు 12 మంది, కామ్రేడ్ లచ్చాలు రాజమండ్రి, ప్రముఖ సాహిత్యవేత్త నాగల్ల గురుప్రసాద్ రావు, ఏపీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు, సిపిఐ జాతీయ సమితి సూర్యచంద్, అలాగే శాంతి సంఘం నాయకులు కామ్రేడ్ పి మధుసూదన్ శాస్త్రి గారు. వీళ్ళు కాకుండా గత 6 నెలల కాలంలో మరణించినటువంటి వారికి సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ 1 నిమిషం మౌనం పాటించవలసింది కోరుతున్నాను.
జోహార్ మృతులకు. అనంతపురంలో నాకు తెలిసి మొట్టమొదటిసారి ఆంధ్ర రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశాలు జరిగినట్లు మన పెద్దలు చెప్పారు. అంతకుముందు పార్టీ చీలిక సందర్భంలో ఒకసారి మహాసభ జరిగి ఇక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సెక్రటరీగా రాష్ట్ర పార్టీ ఎన్నుకున్నట్లు చెప్పారు. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మరి రాష్ట్ర సమితి సమావేశాలు మొట్టమొదటిసారి అనంతపురం జిల్లాలో జరుగుతున్న దానికి మరి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి రాష్ట్ర సమితి సభ్యులందరికీ జిల్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. మీరందరూ కూడా మరి అనంతపురం జిల్లాలో కాకుండా ప్రతిసారి రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశాలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జిల్లాలో జరపాలని కోరిన వెంటనే మరి అవకాశాన్ని అనంతపురం జిల్లాలో జరపమని నిర్ణయించినందుకు రాష్ట్ర పార్టీకి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మాకు ఈ అవకాశం కల్పించబడిందే కాకుండా మరి జిల్లాలో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రచారం అంతా కూడా బాగా పార్టీకి ఒక చర్చనీయాంశంగా జిల్లాలో మారింది. మరి ఈ తోరణాల అలంకరణ, ఫ్లెక్సీలు, నాయకుల రాకలు, మీ ఆగమనము అంతా కూడా అనంతపురం జిల్లా సిపిఐ పార్టీ యొక్క ఉత్తేజానికి, భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి కార్యాచరణకి పూర్తిగా ఈ సమావేశాలు ఉపయోగపడతాయని చెప్పి ఆశిస్తూ ఇప్పుడు మన భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ డి రాజా గారు జాతీయ అంతర్జాతీయ పరిస్థితులపైన మన పార్టీ విధానాన్ని గురించి రిపోర్టు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. Respected leaders on the dais, my very beloved colleague, Comrade Narayana Garu, comrades and friends. At the outset, I take this opportunity to pay my rich tributes to comrades Neelam Rajshekar Reddy and Comrade Nagi Reddy. I never had any opportunity to meet and talk to Comrade Nagi Reddy, but I had very close, very warm relationship with Comrade Neelam Rajshekar Reddy. Even when I was Tamil Nadu Secretary of All India Youth Federation, Comrade Rajshekar Reddy used to visit Tamil Nadu in order to attend party meetings and activities. Always I used to translate Comrade Rajshekar Reddy in public meetings, in party state council meetings like this. He was a great leader of our party. He was helping our youth students front. He was also looking after the ideological department of our party, organizing party classes at national level in many states, regions. I was a young activist in Tamil Nadu, but somehow Comrade Rajshekar found something in me
he used to ask me to go here and there to take political classes. When I went to Delhi, Comrade Rajeshwar Rao, Comrade Rajshekar Reddy, they were all great leaders leading the party. At national level. I went there as a junior colleague of Comrade Rajshekar Reddy, Comrade Rajeshwar Rao. Comrade Rajshekar Reddy always had a special love and affection for me. So when I reached Anantapur, I had revived all my fond memories of Comrade Rajshekar Reddy. And in fact, we should draw inspiration from the life of such valuable comrades like Comrade Rajshekar Reddy. Comrades, now I move to certain other meet on March 12, 13, 14 in Delhi. The main agenda for the National Council meeting is the preparations of Party Congress. The next Party Congress, 24th Party Congress of our party, is going to be held in Vijayawada. The dates are October 14 to 18. The party congress will be in Vijayawada. I appeal to the state leadership, the state council to make good preparations and extend possible help to hold the party congress in a successful way. Considering the arrangements here in Anantapur, I think Vijayawada arrangements will be better. Yes. So, while congratulating Anantapur party secretary and leadership, I wish Comrade Ramakrishna, he is also leader from Anantapur district. He leads the party state council in such a way we have our very successful party congress. It is going to be an important party congress. Not only as party congress we hold once in 3 years, but it is going to be an important party congress in terms of politics, in terms of our ideological understanding of the situation inside the country, outside the country. That is why the party congress assumes great importance. So leaders in Andhra should take note of this and prepare for the party congress. This is my appeal. Comrades, as far as the current situation is concerned, you all must be knowing the major development is the conflict, the military conflict between Russia and Ukraine. You must be watching the television, you must be reading the newspapers. Ukraine was once part of Soviet Union. When Soviet Socialist Republics were there, Union of Soviet Socialist Republics, Ukraine was one of the republics. After 1990s, when the communist rule in Soviet Union collapsed,
many republics went independent. Ukraine is one of such republics which went independent. Later on, among these republics, Russia and former Soviet republics, an attempt was made to have some kind of coordination among these republics. Now suddenly certain problems emerged between Ukraine and Russia. These problems should have been resolved through meaningful dialogue, political dialogue. Whatever may be the problem, war cannot be a solution. War cannot be an answer. Only dialogue, political means to sort out the problems. When Russia and Ukraine had this problem, suddenly the United States of America jumped on this. Not only United States of America, the European Union, they also joined. United States of America, European Union, they are all part of NATO. NATO, you must be knowing. And the NATO is being expanded now. They are trying to drag all former Soviet republics into NATO in order to fight Russia, China, and the emerging powers. In fact, the US NATO precipitated the crisis in that region because they were concentrating on Ukraine to join NATO, and that is the primary reason for the present military conflict. And as far as our party is concerned, we have said war is not the solution. There should be meaningful dialogue. Through peaceful means, we must try to resolve the conflicts. This is what our party has said. And we pointed out it is US and NATO are behind this escalation of tension in Russia-Ukraine border. Russia-Ukraine border. The military conflict is going to have serious impact on world economy. Of course, on world politics, world economy, because Russia is one country which has the largest deposits of natural gas, Siberia and other parts. And Russia is one country which has crude oil resources. Even Ukraine has to get oil from Russia. Many European countries will have to take gas from natural gas from Russia. If the military conflict continues, it will have impact on the crude oil, natural gas, that even in countries like India, the oil prices will go up. So there are so many implications on world economy, and implications on world politics also, because it is America which invaded Iraq. Still, the American forces are in Iraq. It is America which waged war on Afghanistan. Finally, America could not withstand. American forces had to withdraw from Afghanistan. And what is the interest of America to wage war on the countries in Central Asia?
or West Asia. This is what people should try to understand. US is trying to impose its hegemonic superpower on the world. This is the political part of that problem. So as CPI, as communists in India, we should very cautiously assess the developments. We should very cautiously assess the developments. And we want peace between Russia, Ukraine and the entire region. We do not want military conflicts to continue. Whatever problems between Ukraine and Russia, they must be sorted out, resolved through dialogue. This is our party's position. War is not the answer. Let us be very clear. War is not the answer. Having said this, what our government should do, our government, I mean government of India, government of India. And there are reports, Mr. Modi had telephonic talk with Mr. Putin, and they agreed to continue to have the talks. At the same time, our external affairs minister is trying to keep in touch with all European countries, including US. So that is also going on other side. So what our party has said, Government of India will have to take all efforts to rescue our Indian students and Indian people who are stranded in Ukraine. And I hope government is trying to do certain things to get our students, people from Ukraine out. So we have to wait for the developments. We have to wait for the developments. And in the coming days, there may be many things unfolded. And we will come to know many issues involved. So at present, what we say, the military conflict should end as soon as possible. And peaceful negotiations must be held. Through dialogue only, issues must be resolved, sorted out. This is our position on international development. There are other developments which we can discuss later. This is the current political development and the international level. Comrades, coming to our own situation, country is passing through an all-pervasive crisis, multiple crises. Economy is in shambles. There is crisis in political, social life of our country. This is happening ever since the BJP under the leadership of Modi came to power. And BJP is a political organization which everybody knows. It is the political wing of RSS. RSS as an ideology, our party has made it very clear. The RSS ideology is very divisive, sectarian, communal, fascist. And RSS has become very aggressive today. The RSS chief, Mohan Bhagwat, has been making comments or giving his views on every issue in the country. Once he made a statement, RSS does not have remote control
of Modi government. When people ask me, I said RSS is not having remote control, but RSS is having direct control of Modi government. RSS is having direct control of Modi government. This is the primary reason for the political crisis, social crisis, and also the economy continuing to be in bad. In India, we have large number of hungry people. Large number of hungry people. If you go by hunger index, out of 116 countries, India ranks 101 out of 116 countries. Out of 139 countries, India takes the place of 119. Let us understand, India is well below of several neighboring countries. If you take any human development index is concerned, why it is happening? This government character of Indian government, Indian state, the constitution defines, Dr. Ambedkar made it very clear, Indian state should all our state. This is what people asked when he drafted, heading the drafting of the constitution. People asked some members in the Constituent Assembly, why don't you use the word social? And Ambedkar said, whatever I have said in the directive principles, that is nothing but socialism. To declare India as Hindu Rashtra, pressures from
communist ideology is dangerous one. This is what Modi says, communist ideology is dangerous one. Yes, communist ideology is dangerous. Dangerous to fascists, dangerous to politicians like Modi. We have no hesitation to say, because communist ideology stands for equality, for justice, for fraternity, and this is not tolerated by RSS, BJP combined, the communal forces. This is the root cause for all the difficulties which we face today, and the BJP ruled states, horrific the way they rule. It may be Karnataka, the adjacent state, it may be Madhya Pradesh, it may be Uttar Pradesh, it may be Gujarat. You look at the BJP ruled states, there the BJP RSS combined, trying to polarize the people, trying to communalize the whole situation, and they do not spare women or children. They target women, children, they target Dalits, tribal people. They try to polarize the people, and they try to create terror and hatred. This is what we are witnessing today. So it poses a big challenge whether country will remain united, whether country will have unity, integrity. This is a big challenge posed by BJP, RSS, we should understand. Now, take for for instance, the governance, question of governance. India is a federal country in a way, India. Now, the BJP government is trying to snatch away all powers of the state governments, all rights of the state governments. When Constitution was framed, at the beginning itself, when they defined the nation, they were very clear, Ambedkar and others. They said India, that is Bharat, is union of states. It is union of states. So there are states, provinces, they have their elected governments, they have their powers, rights, but now the BJP government at Delhi tries to impose an uniformity, taking away all powers of the state governments. India is a country with tremendous diversities, and the RSS BJP combined doesn't acknowledge the diversity of the country. Unless we acknowledge the diversity, we cannot have unity. For instance, why there are revolts from many chief ministers? The chief minister of Kerala, the chief minister of Tamil Nadu, the chief minister of West Bengal, now the chief minister of Telangana, Chandrasekhar Rao. Everyone is raising the question. It is BJP is posing a threat to federalism. We should defend federalism. And this federalism, if it is attacked, what will happen? We should try to understand. So India is facing multiple challenges. India is continue to be in multiple crises. And if the communists lag behind in organizing the people against these challenges, country will be in trouble. That is what our party should understand. We have great tasks to carry out. We must fight the communal fascist forces. We must try to unite all secular democratic forces. Country needs an alternative to the right-wing fascist rule of Narendra Modi, BJP, RSS combined. Country needs to remain secular. Country needs
a state, a government to be a welfare state. If we have to establish this, we need to concentrate. We need to really aggressively fight the BJP RSS combined. It is an ideological struggle, yes, we have to do. It is a political struggle, we have to do. We will have to reach out to all other secular democratic parties, forces also. There is a need for united opposition, united struggle, and Communist Party of India should take the lead to undertake this challenge. Communist Party of India, our party, should take the lead. Now the elections are there in 5 states. What will happen? We will have to wait till March 10. March 10. Punjab in northwest, Manipur in northeast, Goa in western coast, and Uttar Pradesh and Uttarakhand in the central India. And Uttar Pradesh, where BJP is in rule, Adityanath, and they keep talking about double engine government. One Modi government, one Yogi government, double engine. But what is happening with the double engine government? Adityanath talked about, if BJP does not win the elections, UP will become another Kerala, UP will become another Bengal, all such absurd things Yogi spoke. Then Kerala Chief Minister himself answered that many independent economists, political theories in India, they raise some questions. Mr. Adityanath, before you compare with Kerala, you must understand, when the infants, children, when they are born, some children die. And what is the rate of infantile death in Kerala? What is the rate of infantile death in Uttar Pradesh? Please think over. Can you compare with Kerala? Can you compare with Kerala on any count? Why you are speaking all such rubbish, upset things? Many intellectuals, economists have pointed out this. So UP election has become critical for Modi, BJP, RSS combined. That's why Mr. Modi and Mr. Shah have stooped to such a low level. In no election, the Prime Minister has been speaking in such a ugly language, dirty language, abusing the opposition leaders. And only in these elections, we find this. The other thing is, BJP tries to win Uttar Pradesh. BJP somehow tries to get back Manipur. Why? We should understand. If BJP loses in all these states, UP, Manipur, Punjab, next year country will face presidential election. Now Kovind is president, his term is coming to end. Next year we will have to go for presidential election. Next year, 2024, we will have to go for parliament election. So these are all big challenges for Modi, BJP, RSS. They are little anybody speaking such a language, stooping to such a low level. This is what Modi, Shah are doing. And whatever may be, BJP wants to win the elections through manipulations. BJP is the richest political party. You must have read in papers the ADR report. Corporate funding, BJP got huge money.
electoral bonds, BJP got huge money. In India, BJP is the richest political party. And BJP thinks using money power, using the government power, using the central agencies, CBI, Enforcement Directorate, NIA, all such central agencies, BJP thinks it can manipulate the politics, it can hoodwink the people, it can hijack the thinking of the people, and it can somehow manage to win the elections. But people have their own experience, and we are fighting elections in Punjab. Elections are over there. 7 seats we are contesting. Manipur we are contesting 2 seats. UP 38 seats. Uttarakhand 4 seats. We are contesting. And we are in the midst of an effective political campaign, exposing the BJP RSS campaign, exposing the communal fascist forces, and telling the people the situation demands we must defeat BJP. We must defeat BJP, and we must go for a viable alternative. Viable alternative not only in the 5 states but at national level. Country will have to be saved from the communal fascist forces. The constitution will have to be saved. Democracy will have to be saved. This is the biggest task before Communist Party of India and other left parties. As CPI, we must take up the challenge, and we must go to the people, and we must tell the people, and we have to move together, rally together to defeat BJP, RSS combined. This is the political task before us, for which we need a strong Communist Party. We need a strong Communist Party, and we need our party becomes very active. Our party becomes very active and articulate at all levels. From branch to state leadership, our take note of our activities, and people should have faith in our activities, in our functioning, and we must reach people with us, and people should, but no political party can move forward. As Communist Party, we must be always with people, be with the people. This is what many communist leaders have told us. Lenin himself has said, you be with people, learn from the people, then lead the people. Lead the people. Without being with people, you cannot lead the people. Whom we can lead? Lead. So we will have to be with people, we will have to lead the people. This is what Ho Chi Minh also said. Live with the people, eat with the people, sleep with the people. Don't move away from people. People are our concern. People are the real makers of history. People are real fighters against right-wing reactionary forces, for which we need to build a strong Communist Party. And in Andhra Pradesh, which has glorious history, which has produced heroic leaders, great political visionaries, and here you have tremendous potentials. You need to build a strong Communist Party, and this State Council will discuss and decide the future course.
I wish all success to the State Council because we are meeting